ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಪದಗಳ ಆಟ ಫ್ರಮ್ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲಿಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪದಗಳ ಆಟ ಈ ಪಾಠದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ is already completed makla. I have already done the explanation. I leave the link here and also you will find in the description box. Please do check out the link, and also all the lessons and poems of 4th standard Kali Kannada is updated in the playlist. Okay, so there is a playlist and everything has been updated in the playlist. I leave the link in the description box as well as here. Please do check it out, that one also. So let's start with the today's exercise for padhagala aata. So before starting, textbook togoli, pencil togoli, eraser togoli, sit in a quiet place. We'll start with padhagala aata. So here first, what do we have? We have padhagala artha, so which I am going to skip this one because all the meanings I have explained while doing the lesson. But still, if you have any doubt, feel free to let me know in the comment section. I can explain you those meanings. We'll start with the first one. ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ. That means fill up the blanks. So ಶಿಕ್ಷಕರು ಟೀಚರ್ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ immediately after reaching the class, entering the class, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೇಳಿದರು. They told something. What? And here makla, please remember, I'll explain the meaning of the questions but I won't give the answers. You have to find the answers. Okay, we'll start. Next one. ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ in every sentence 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳಿದ್ದರೆ, if there is a more than 5 words, ಆ ವಾಕ್ಯ ಡ್ಯಾಶ್. ವಾಕ್ಯಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಕೂಡದು. sentence shouldn't become what? It shouldn't become. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿದ್ದರೆ ನಾಲಿಗೆ ನೀರುರುತ್ತದೆ. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ if there is something hot, the mouth will start watering. ಊಟದ ತಟ್ಟೆ ಡ್ಯಾಶ್ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಊಟದ ತಟ್ಟೆ ಡ್ಯಾಶ್ we need to wash. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆಯಬೇಕು. there is something wrong here. ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, something wrong. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, correct it and write. ವಾಕ್ಯಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. sentence should keep repeating. Is it? So what is wrong? Find it out and write it down. So if you have understood the lesson, you will understand the meaning here, what you are supposed to write. I'll say the meaning of it so that you can understand what is wrong. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿಗೆ for every group 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. 1 hour time will be given. 1 ಗಂಟೆ is 1 hour. ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯವರು all the grades ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯ. So it's a ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯ. It's a lunch time. ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಅಮ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ. ಇಸ್ ಇಟ್? ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 1 sentence. ಶಿಕ್ಷಕರು ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯಾವ ಆಟ ಆಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಗೇಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಗೇಮ್ ದ ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್? ಎಸ್, ಅ ಗುಂಪು, the a group ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ when they were saying the sentence, ಬಾ ಗುಂಪು the B group ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, what they are supposed to do. When the A group is saying answer, what is the B group is supposed to do. ಯಾವ ಗುಂಪು which group ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ, it has won ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದರು. the teacher told. ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಆನ್ ವಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಲು ಹೇಳಿದರು. ದೇ ಆಸ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೂ ಸೆಡ್ ಟು ಹೂಮ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ಪದಗಳ ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಪದಗಳ ಆಟ. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ, ಟು ಹೂಮ್. ಯಾರಿಗೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತಾಳ ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ದ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಂಗ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಂಗ್ರಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ. ಉಣ್ಣುವ ಜಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಉಣ್ಣುವ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಈಟ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿರಿ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಬಿಲೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಳಸಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಜರಿ ಇಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಪುನರಾವರ್ತನೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಜಯಶಾಲಿ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ದ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್, ವಿನ್ನರ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಬರೆಯಿರಿ. ಶಬ್ದಕೋಶ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೋನ್ ದಿಸ್ book in many of the videos. This is called Kannada Ratnakosha, which is already available in Sapna book house, and you can directly go to the store and buy, or you can buy in the online. Okay, so in these kind of books you will be having these words. So what you are supposed to do, find out the words and write the answer. So only I am not giving the answer for you. Okay na, check ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. Next one. So I'll say the meaning. Totti is basically the place where they store the water. Alisu to listen. Saradi andre to wait in a queue. Okay, next, ಮಾದರಿಯಂತೆ as given. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ ಬರೆಯಿರಿ. So ಸರಿಯಾದ ರೂಪ, the correct form. For the given word you have to write the correct form. So the word is being wrong. So basically if you have understood the lesson, here it's easy. I'll read the word so you can answer it. The example they have given, vyaka. So it is supposed to be sentence, vakya. Hatare. Is it right? Hatare. What is that hatare? Write it down. What is that? Actually it's supposed to be. Next to ಶುಚಿಗೊಳಿಸು. ಶುಚಿಗೊಳಿಸು. Is it right? ಶುಚಿಗೊಳಿಸು. ವಿರ್ಶಾಂತಿ. ವಿರ್ಶಾಂತಿ. Is that right? ವಿರ್ಶಾಂತಿ. Yes. Write down the correct answers. If you have not understood, do let me know in the comment section. ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. Join and write. This one I'll help you. ಶುಭ plus ಉದಯ. ಶುಭೋದಯ. I'm saying it so that you can write. ಶುಭೋದಯ. ಕಾಲ plus ಅವಕಾಶ. ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಕಾಲಾವಕಾಶ. ನಾಲಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ. ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ. Okay, so here we finished the activity for padhagala aata. If you have not understood, please do let me know in the comment section what you have not understood anta, or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. Share this video with your friend who have not understood the exercise part of this, and do check out the playlist for 4th standard Kali Kannada for all the poem, lesson and the exercises. Meet you all with one more lesson and the poem anta ಹೇಳ್ತಾ. Thank you so much. Namaskara. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for the children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Vandamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks, it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like maadi, share maadi, subscribe maadi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.